I'm absolutely disappointed in the world. I'm only 28. I should live my own life. I should make a family. I want to have a child, but when I read the news, I understand that I couldn't have a child in this world. Han pasado 2 años desde que Vladimir Putin ordenó la invasión a gran escala en Ucrania. 2 años en los que pueblos y ciudades han sido atacados. 2 años en los que más de 10.000 civiles han muerto y cerca de 6 millones han huido como refugiados a otros países, en su mayoría europeos. Han pasado 2 años desde que rusos y ucranianos se enfrentan en una batalla. 2 años desde que unos y otros sufren las consecuencias de una guerra que ha dejado diferentes lecciones a su paso. I understood that we live in such a world when you need to do a lot of efforts to prove that someone is trying to kill you, and that is their aim, to kill you and all the other Ukrainians. Someone is trying to kill you. Ideas really matter. We see how people with their own ideas can do irrational things, like trying to occupy a neighbor country. Like we saw it before. We saw it in during Second World War, Western countries, and a lot of experts, they didn't understand the importance of ideas and how it could lead to like major war, like the biggest war in Europe since World War II. The second lesson is to be ready to protect your values, to protect these things you believe is even such important that you can sacrifice your life, sacrifice your free time, sacrifice everything just in order to fight, to protect you believe is really important. Because unfortunately, me also, I have friends who died during this war because of Russian actions. But they did it because they were trying to protect their families and also to protect their homeland. Pero esto no es solo una cuestión de 2022 para acá, sino de años de tensión, aquellos en los que tomaron lugar la anexión rusa de la península de Crimea y también el Euromaidán. Las manifestaciones ucranianas y nacionalistas a favor de reforzar los lazos con los europeos y de alejarse del Kremlin. I take life seriously. We now here in Ukraine, we do not postpone things, or we've become, I may say, more decisive. And sometimes I feel very proud and very optimistic. And sometimes I feel very sad because just like 10 years of my life is just still war, uncertainty, a need to explain yourself. Like so many people see who is evil and who is just protecting, and still there are so many things that you have to clarify, to ask for. But we don't have a right to be tired, because as our soldiers say, if you're tired during war or at war, then you're dead. If you're tired, then you're dead. Rusia celebrará elecciones en marzo y Ucrania, según su constitución, debería hacer lo mismo por esas fechas. En Moscú no se esperan muchas sorpresas, más bien se prevé la continuación de Vladimir Putin en el poder, quien cuenta con el respaldo de algunos y el rechazo de otros. Estos comicios tomarán lugar semanas después de que el gobierno comunicara
la muerte del opositor Alexei Navalny, que estaba cumpliendo una pena de casi 30 años en una prisión de máxima seguridad en el Ártico. También ocurrirán en un contexto limitado para la oposición, teniendo en cuenta que la Comisión Electoral rechazó a principios de febrero la candidatura por firmas de Boris Nadezhdin, crítico de las acciones de Rusia en Ucrania, al menos en su discurso. Como ciudadano ruso, que gane Putin. Eso es lo que espero. Y voy a votar por él. Por ahora no veo ninguna persona que pueda mantener unido al país como él lo mantiene. Putin posesiona al país con su identidad nacional y lo posesiona porque quiere que su gente, que su pueblo viva bien. We estimate that the real nuclear support of the war, it's not more than 27%. On the opposite side, we have those very similar proportion of people who do not support the war. And it means who are against the war, they are oppositioners to the war. And in between them, say, half of the population, people which don't know of what to answer, they are not clear, they are not confident about their own position, or they maybe hide their position because they do not support and do not want to demonstrate it. But that is how the society is split. So we have not one Russia, but I would say at least two Russias, or if not three Russias, and they are very different. And sometimes the image of those aggressive Russians which behind Putin support the war, is ready to go and fight, and it's just a part of Russia. Putin tiene mano fuerte en el sentido de que él trata de eliminar de raíz la corrupción, da posibilidad, lo que dijo mi papá, de que la gente exprese qué es lo que no le gusta, qué es lo que le gusta, cómo se puede mejorar. Como líder del país me parece una persona muy sabia, muy fuerte, inteligente. I expect him to rule until his death, if nothing happens. I don't think he's gonna leave the presidential cabinet anytime soon. I'm pretty sure that even when his official terms will end, they will come up with something like they came up with a so-called referendum. En Kiev, la guerra no permite que haya condiciones para que la gente vote, porque hay unos 3.7 millones de desplazados internos y casi el doble fuera de sus bordes, además de que cerca del 18% de su territorio lo ocupan las fuerzas rusas. Algunos coinciden en que Volodymyr Zelensky aún debe hacerse cargo de cuestiones internas que van más allá de la guerra en sí y que no es un buen momento para cambiar de presidente. Zelensky turned out to be better than I thought. Actually, I did not vote for him during these elections because I thought, well, like, he's not taking politics seriously. But it turned out that this actually worked well because, you know, all these serious politicians, they are such cowards. And now there are so many people who are still afraid of Russia, and they understand that Russia is doing crimes, Russia is bad, but let's not provoke, let's not escalate. Oh, we are so concerned. So I think he's doing a good job, and the support is great inside Ukrainian society. Yes, there are some problems inside the country. There are some problems with corruption and as well. And Zelensky should take it under his control. But as a president during the full-scale invasion, he is still great. But at the same time, of course, we have some questions to him inside the country. En medio de esta incertidumbre, del pensamiento de que las elecciones en Rusia tal vez vengan acompañadas de más ataques con misiles contra Ucrania o con más movilización ordenada por el Kremlin, o al menos es lo que algunos creen, la guerra sigue con una preocupación entre muchas más, y es que se convierta en paisaje, en rutina,
y que en medio de ello la ayuda internacional se reduzca cada vez más y no solo en cuestión de dinero. The goal of Russians was not also changed. So for them, the main goal is like to eradicate the part of Ukrainians who are not loyal to Russians, who don't want to be the part of the Russian Federation, who have chosen the European future, the future inside the European Union and also NATO. So the goal is actually the same. And I'm not sure that Russians, they are ready for peace. Entre más se alargue el conflicto, entre más tiempo pase, son más personas que se están muriendo. Pero no es porque son dos naciones que se hayan levantado de un día para otro y decir, vamos a entrar en guerra, vamos a entrar en conflicto, no. Los intereses para que comenzara esta guerra llegaron de otra parte. No hay la necesidad de que mueran tantas personas, mientras que este conflicto, o sea, mientras más tiempo pase, más gente va a morir. Y hay que sentarse y hablar, porque por una parte se quiere llegar a la paz, pero por otra parte no es que no hay demasiado interés por parte de Occidente de que se acabe esto.